Some of you don't even have Bhagavad Gita book at home. But you must, you have been hearing about Bhagavad Gita, Mahabharata since childhood. So let's see what exactly is Bhagavad Gita. Can anybody tell what is Bhagavad Gita? According to your understanding, what is Bhagavad Gita? What is Bhagavad Gita? Very simple question. Sorry? It tells how to live the life. Okay. Bhagavad Gita teaches you how to lead your life. Yeah. Very good. Yeah. Give a big round of applause to her. Yeah. Anyone else would like to attempt a different answer? Come on. You have been hearing about Bhagavad Gita since childhood. Even though you haven't read, you have seen on the TV, you watch Mahabharata serial. So at least, you don't know all the chapter names or shlokas, but at least you should have some idea about what is Bhagavad Gita, right? So what exactly is Bhagavad Gita? You want to attempt? My throat is very bad, so yeah, I would say that it's Bhagavad Gita. Gita is song, Geet is song, Bhagavad is Krishna. So it's a song of Krishna. In other words, when Krishna sings, that's what he says. And we can learn a lot from it. And it's a code book, how to live it, as Mataji said. It will teach us that all the answers are there to our life problem. Thank you. Thank you. Again, big round of applause to her. Okay, so in simple words, Bhagavad Gita is a manual for this life. We are in this human life. We are struggling. How many of you agree that we are struggling? How many of you agree that we are struggling in this human life? Okay, so there are some people who are not struggling. Congratulations to you. And for those of you who raise their hands, acknowledging that you are struggling in this life, double congratulations to you. That's a good news, that at least you have acknowledged that life is full of problems. So what's the motivation behind everything that we do in life? We do many things in life, right? We work, we study, we get married, we get children, we buy homes, we buy cars, we buy some gadgets, we go on vacations. What's the motive behind everything that we do in life? Happiness. Very good. What's your name, sir? Shivam. Big round of applause to Shivam. Okay, happiness. Happiness is what we are all looking for. That's the motive behind everything that we do. Okay, now another question. What's the definition of happiness? How do you define happiness? You can look up dictionary meaning, or if you know something about happiness, you can tell. What's happiness? One thing I can tell, no one seemed to be happy. We're all sitting very morose. So one thing for sure, nobody is happy. And that's the fact. Krishna tells in Bhagavad Gita, Dukkhalayam ashashvatam. This material world is a place of miseries. So by design, it's like that. So don't worry. Okay, you're not doing anything abnormal. Okay, so happiness. Happiness means being content, being satisfied, not hankering for something that you don't have.
Anything else? Any other definitions? I think that's enough. Okay. So Bhagavad Gita teaches you how to get the real happiness. What we are seeking or what we are getting in material world is temporary happiness. Everything that we achieve, everything that we get in material world has a shelf life. It has an expiry date. So you may get happiness with some material object for some time. Some types of happiness last for a few days. Some types of happiness may last for a few months, few years, but everything will come to an end. Krishna tells in Bhagavad Gita, Ehi samsparsha jabhoga dukkha yonaya evate adyantavanta kaunteya nateshu ramate buddha. Krishna says, whatever gives you happiness, the same object will give you misery in the end. How many of you have experienced this? Very good. So whatever object gives you happiness in the beginning will give you misery at some point in future. Whether it is your spouse, girlfriend, boyfriend, a child, a car, house, work, some food stuff to eat, your pet, anything, you take anything. Krishna has designed it in such a way that whatever gives you happiness will eventually give you misery. Okay, that's how it works. But don't worry, there is a way to achieve real happiness. Okay, the happiness that we are getting in the material world from these material objects, which are temporary and which give temporary happiness, that is not our goal. Our goal is to get eternal happiness, permanent happiness. Okay? And Bhagavad Gita gives you that permanent happiness. So Bhagavad Gita answers two fundamental questions. One is, who am I and what's my purpose in life? Or what's my duty in life? What's my goal in life? Okay? Now if we ask in the society, what's your goal in life? Nobody will have an answer. Nobody will have an answer. Some people might say, my goal is to get promoted to director or senior director at Amazon. Or my goal is to go on a cruise vacation next year. My goal is to earn 2 million by the end of 2030. So, but all these goals will not give you happiness. And all these goals, they are meaningless. Okay? Because we are living in the material world, yes, we need to have those kind of goals to maintain our body and family, but these are not the real goals. So Bhagavad Gita teaches you, who am I and what's my goal in life? Okay? So with that being said, let's begin the recitation of Bhagavad Gita. There are 3 sections in Bhagavad Gita, first 6 chapters, middle 6 chapters, and then the last 6 chapters. First 6 chapters collectively known as Karma Yoga. Middle 6 chapters collectively known as Bhakti Yoga. And the last 6 chapters, Jnana Yoga. So Krishna develops a systematic theme to answer this question of who am I and what is my purpose in life. Okay? So let us see how Krishna answers this question. Okay? So either you can take a Bhagavad Gita copy from there or you can follow on the screen and recite along. Okay? Bhagavad Gita, chapter 1. Observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. Arjuna Vishada Yoga. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetayu Yutsavaha Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Sanjaya Uvacha Drushtva tu Pandavanikam Vyudam Duryodhanastada Acharyamupasangamya Raja Vachanam Abravit Pashyaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Vyudham Drupada Putrena Tava Shishyena Dhimata
अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते भवां भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त्वा जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तथा शङ्खश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः साहसैवाभ्यनन्तस्य सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ पृथक् मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान् ऋषिकेहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदम् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगासुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य दार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यब्धिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो बिभवत्युता अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलघ्नानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. Okay, so that was chapter 1. Arjuna Vishada Yoga. So Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, when he came to fight with Kauravas, he wanted to see who has come there to fight. So he asks the Radhasarathi Krishna to take the chariot in the middle of both armies. And then Krishna very cleverly places the chariot right in front of Bhishma and Drona. And Bhishma and Drona are two people who are worthy of worship to Arjuna. Bhishma Dev is a grandfather and Dronacharya is the teacher from whom Arjuna, all the Pandavas and even the Kauravas, they all learned martial arts. So looking at them, Arjuna's heart bewildered with compassion. And he said, I do not want to fight. So that's the last shloka of the first chapter. It says, Eva Muktvarjuna Sanke Radhopastha Upavishat Visrujya Sasharam Chapam Shoka Samvigna Manasaha. So Sanjaya says, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. So then Krishna starts speaking Bhagavad Gita from chapter 2. So in chapter 1, Krishna does not speak. So all of you, please come forward. You're sitting a little far. Please come forward. Okay, chapter 2.
contents of the Gita summarized, Sankhya Yoga. So this chapter 2 is like a summary of entire Bhagavad Gita. It's like a prelude of what's coming up. So if you take any book, there's a prelude, and then there is, in the end, there is a summary. So prelude is a list of topics that Krishna is going to talk about in the next upcoming chapters. And then chapter 18 again is a summary of entire Bhagavad Gita. It's a summary of what Krishna has already spoken in the previous 17 or 16 chapters. Okay? So contents of the Gita summarized, Sankhya Yoga. Sanjaya uvacha tam tada krupayavishtam ashrupurnakulekshanam vishidantam idam vakyam uvacha madhusudanaha Shri Bhagavan uvacha kutastva kashmalamidam vishame samupastitam anaryajustam asvargyam akirtikaram arjuna Klaibhyam asmagama partha naitatvai upapadyate Kshudram hrudaya daurbalyam tyaktvottishta parantapa Arjuna uvacha katam bhishmam aham sankye dronam cha madhusudana ishubhi pratiyotsyami pujarhau arisudana Guru nahatva hi mahanubhavan shreyo bhoktum vaikshamapi haloke hatvartakamanstu guru nihaiva Bhunjiya bhogan rudira pradigdan Nachaitadvidmaha kataranno gariyo Yadva jayema yadivano jayeyuhu Yaneva hatva najijivishamas Tevastita pramuke dartarashraha Karpanya dosho pahatasvabhava Pritchami tvam dharma sammudachetaha Yachreyasyanishchitam bruhi tanme Shishyasteham shadimam tvam prapannam Nahi prapashyami mamapanudhyat Yachokamuchoshanamindriyanam Avapya bhumau asapatnamruddam Rajyam suranam apichadipatyam Sanjaya uvacha eva muktva hrishikesham gudakesha parantapa Nayotsya iti govindam uktva tushnim babuvaha Tamuvacha hrishikesha prahasanniva bharata Senayorupayor madhye vishidantam idam vachaha Shri Bhagavan uvacha Ashocyananvashocastvam prajnavadamscha bhashase Gatasu nagatasumscha nanushocanti panditaha Natvevaham jatu nasam natvam neme janadipaha Nachaiva nabhavishyamaha sarve vayam ataparam Dehinosmin yata dehe kaumaram yavvanam jara Tata dehantara praptir dhirastatra namuhyati Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkada Agama paino nityastam stitikshasva bharata Yam hina vyatayantyete purusham purusharshava Samadukka sukham somrutatvaya kalpate Nasato vidyate bhavo na bhavo vidyate sataha Ubayorapi drushtontastvanayostattvadarshibhihi Avinashitu tadviddhi yena sarvam idam tadam Vinasham avyayasyasya nakaschit kartumarhati Antavanta ime deha nityashokta sharirinaha Anashino prameyasya tasmad yudhyasva bharata Yayenam veti hantaram yaschainam manyate hatam Ubautau na vijanito nayam hanti na hanyate Najhayate mriyate va kadachin Nayam bhutva bhavita va na bhuyaha Ajo nitya shashvatoyam purano na hanyate hanyamane sharire Veda vinashinam nityam yayenam ajamavyayam Katam sa purusha partha kam ghatayati hantikam Vasamsi jirna niyata vihaya
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यसर्वगतस्तानुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अतः चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यादृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अतः चेत्त्वमिमां धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरुच्यते भयाद्रणाद् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाप्स्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्था कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्मकर्माफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापाहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेनाह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तथा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीता व्रजेतकम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः. So that was chapter 2, contents of the Gita summarized, Sankhya Yoga, in which Krishna summarized entire Bhagavad Gita. He talked about the analytical study of matter and spirit. Matter is temporary, spirit is permanent, eternal. And then Krishna talks about Karma Yoga, Jnana Yoga, and little bit of Bhakti Yoga also. Okay? So, when Arjuna asked in first chapter,
looking at my people who are worthy of worship, I am bewildered, I am overwhelmed with compassion, and I cannot fight. What should I do? Then Krishna starts speaking Bhagavad Gita. So it's like if somebody comes to you and asks, should I buy Tesla Model X or Model Y? What would you say? Would you say, no, first of all, you sit down. I need to tell you that you are not this body, you are the soul. Right? So it looks like that. Arjuna asked, should I fight or not? And what did Krishna do? Krishna started saying, you are not this body, you are the soul. Dehinosmin yata dehe kaumaram yavvanam jara tata dehantara praptir dhiras tatra na muhyati matra sparshastu kaunteya. So Krishna started speaking all this. It doesn't make any sense, right? It's not related at all. It appears like that, but it is related. So when Arjuna asked, what should I do? Or in general, in the society, in life, we have a question, right? I want to be happy. How can I be happy? What should I do now? When you are bombarded with some dilemma, the material life is full of dualities, good and bad, heat and cold, right and wrong, happiness and distress. Material world is full of dualities. So when you are bombarded with these dualities and you are in a dilemma, if you ask a question, what should I do? Or how can I be happy? I want to be happy. So before you can figure out how can I be happy, or before you can figure out what should I do, first we need to know who am I. So we are saying I want to be happy, right? So unless you know who am I, unless you define that I, it's not possible to understand how can I be happy. Okay? So that's what Krishna is trying to do here. So he is explaining to Arjuna about his identity, his true identity or his original identity. So in the material world, when we are there, we identify with different bodily identifications. I'm a man, I'm a woman, I'm an Indian, I'm an American, I'm a husband, wife, mother, father, brother, sister, I'm a software engineer, I'm a president, all these temporary identifications. But in the next life, you'll be completely different. In this life, if I am a man, next life, I can be a woman. In this life, if I am a software engineer, next life, I can be president. So these things, these material designations keep changing. These are not permanent. What is permanent is our original identity, that is, we are a spirit soul. We are a spirit soul. The body is temporary, which will perish. With time, it will perish. But the only thing that is permanent is spirit soul. So Krishna gave complete knowledge of the soul, Atma Jnana, in this chapter, chapter 2, in about 19 shlokas, starting from 19th shloka number 19, 2.19 to 2.40. Krishna spoke about knowledge of the soul. The characteristics of the soul, like soul cannot be killed, soul cannot be cut into pieces with any weapon, soul cannot be moistened with water, soul cannot be withered with wind, soul cannot be burned with fire, and so on. That is to establish the point that soul is permanent. Soul cannot be destroyed. Okay? By the way, what is the definition of eternal? When we say eternal, what do you mean? Yes. Okay, very good. Everlasting, forever, permanent. Another definition? Or criteria. Okay, what's the criteria of eternality? When you say eternal, something is eternal. What's the criteria? Very good. No beginning and no end. No birth, no death. No beginning and no end. So, souls were never created. Some people think that in the beginning, only God was there alone. He was feeling bored and he wanted some company.
to enjoy. Then he created the souls. No, it's not like that. We exist eternally along with Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead. Krishna is eternal. We are also eternal. Krishna did not create us. There was never a point of time in the past where Krishna created all of us. In the spiritual world, we are all eternal. We exist eternally. No beginning, no end. But the thing is, we cannot exist without Krishna. Even though Krishna did not create us, but he maintains us. We cannot exist without Krishna. Just like sun disk and sun rays. Sun rays cannot exist without sun. Similarly, the living entities, all the jivas, we cannot exist without God, even though God has not created us. Okay? So, one of the most important instructions in this chapter is 2.14. Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkada agama payino nityaha tam stitikshasva bharata. So when Krishna started giving preliminary knowledge of the soul, saying that, Arjuna, you are not the temporary body, but you are the soul. Then immediately Arjuna's reaction was, but when I am dealing with my relatives, or when I am, when I am experiencing something in life by myself, I am dealing with my body, or I am interacting with my relatives on the bodily platform. And anything that happens to my body or anything that happens to their bodies, it affects me. And I am lamenting. Then Krishna says, Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkada agama payino nityaha tam stitikshasva bharata. This is the very first instruction that Krishna gives in Bhagavad Gita, and it's a very powerful instruction. If we learn this one instruction, then our life will be happy. So what is Krishna saying here? Krishna is teaching the principle of tolerance, the art of tolerance. Krishna is telling to Arjuna, learn to tolerate. There are dualities in the material world, heat, cold, happiness, distress, good and bad, right and wrong, and so on. So one must learn to tolerate. Krishna is being very polite here, but indirectly what he is saying is, you don't have an option other than tolerating. Okay? Krishna is very, very, very compassionate. He's very loving. Bhakta Vatsala. He does not say anything harsh to us. So even though it's a very powerful instruction, Krishna is telling this in a sugar-coated format. He's telling, O son of Kunti, actually somebody can take a mic. Is there a mic? Yeah. So Shiva, why don't you read the translation? So this is the button. Here. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O son of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Yeah. See how nicely Krishna telling here. One must learn to tolerate them without being disturbed. But what's the reality? The reality is we don't have any option other than tolerating. That's the implicit meaning or indirect meaning. Krishna is telling that in a sugar-coated format. And COVID is a decent example, right? We could not do anything. Other than tolerating, we could not do anything. So like that, there are many things in life we don't have an option other than just tolerating. Okay? So it's a very, very powerful instruction. It's like a matra. The word matra in some languages, especially in Telugu, means a tablet, right? So when do you use a tablet? When you have some disease, when you are suffering through some disease, you take a tablet. So this instruction or this shloka is like a tablet. Whenever there is a difficulty in life,
just take this tablet. Take a chill pill, they say, right? So just take this chill pill and then you'll be all right. Okay, next chapter, chapter 3. You want to recite 2 lines? I'll recite first 2 lines and you recite. Mike, you want? Next chapter, 4 chapters. Okay, chapter 3, Karma Yoga. So now, after giving knowledge of the soul, now Arjuna, he cannot experience that Atma Jnana, right? It's only theoretical. So there is Jnana and Vijnana. Now, in order to have Vijnana, he needs to act on that knowledge. Arjuna needs to act on that knowledge. Then he will have Vijnana, realized knowledge. Okay? So that's why Krishna teaches Karma Yoga, action, do action. Arjuna uvacha jayasi chet karmanaste mata buddhir janardana. Tatkim karmani ghore mam niyojasi keshava. Vyamishreneva vakyena buddhim mohaya shiva me. Tadekam vada nishchitya yena shreyaham upanayam. Shri Bhagavan uvacha lokesmin dvivida nishta pura prokta maya naga. Jnana yogena sankhyanam karma yogena yoginam. Na karmanam anarambhan naishkarmyam purushoshnute. Nacha sanyasanad eva siddhim samadhim gacchati. Nahi kaschit kshanamapi jatu tishtatya karma krit. Sarva prakriti jairgunai कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन्. Indriyartam vimudhatma mithyacharasa uchate. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन. Karmendriyah karma shokayuktam asaktah sa vishishate. नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः. Sharira yatra pichate nasa prasiddhyat akarmanah. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः. Tad artham karma kaunteya mukta sangha samachara. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः. Anena prasavit vidveshvadvam esho vastva isha ishtakamatuk. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः. Parasparam bhavayantaha shreyah param avastap avapasthyaha. इष्टान् भोगान् हि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः. Tair dattan apardabhyo yo bhunkte eva saha. यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः. Bhunjete tvam agam papam ye pachanti atmakaranat. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः. Yajnat bhavanti parjanyo yajna karma samudbhavah. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्. Tasmat sarvagatam brahma nityam yajne pratishtitam. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः. Aghayur indriyamamo mogam partha sajivati. यस्त्वात्मा रतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः. Atman eva cha santushtaha tasya karyam na vidyate. नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन. Na chasya sarva bhuteshu kaschid artha व्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर. Asakto hi acharam karna param apnoti purushaha. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तीता जनकादयः. Loka sangraham evapi
सम्पश्यं कर्तुम् अर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तद्धद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानापाप्तम् अपाव्याप्तं वर्त एवाच कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् सङ्कर्ष च कर्ताशाम् उपाहन्यम् इम प्रजः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वां तथा क्षक्ता चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानं कर्मसङ्गिनाम् जोषायत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारा विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सञ्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृष्णाविदो मण्डान् कृष्णाविन्वा विचीलयात् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः एमे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुशन्तो मुश्चन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेदद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञामां विडूढां स्तान् विद्धि नष्टाम् अचेतसः सदृशं चेष्टसे स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावसम् आगच्छेत् हुये अस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुस्थितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन् अपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणां धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोद्वेलावृतो गर्भास्तथा तेनम् आवृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्परूपेण एव च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयात् एषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्याधौ नियम्य भरतर्षभ पाप्नानं प्रजहितेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपेण दुरासदम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So that was chapter 3, Karma Yoga. So the goal of Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga, all these yogas is what? What's the goal? What's the goal of all these yogas? Sorry? To return to attain the love of God. Okay? Very good. Yeah. Based on the attitude of the person. Okay. Very good. Anything else? Love of Krishna. To attain love of Krishna. Okay. So in simple words, to remember the Lord. That's the goal. Smarana. Right? To remember the Lord. That's the goal of life. Whether you practice Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Ashtanga Yoga, the one and only one goal is to remember the Lord. Etavan Sankhya Yogabhyam Swadharma Parinishtaya Janma Labha Para Pumsan Ante Narayana Smriti. Ante Narayana Smriti means
Yeah, something similar to that. Yeah. Ante Narayana Smriti means the perfection of life will be to remember Lord at the time of death, in the last minute. So what happens if you remember the Lord in the last minute, at the time of death? You will go back to God. Krishna himself tells that in Bhagavad Gita. But this shloka that I just quoted, Etavan Sankhya Yoga Bhyam Swadharma Parinishtaya Janmalabha Para Pumsan Ante Narayana Smriti. It comes from Srimad Bhagavatam. Okay? Sukadeva Goswami tells the same thing. The goal of all these different yogic processes, Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga, is to remember the Lord in the last minute, okay, in the final stage of our life. So, why should we remember Lord? Okay, now we are convinced that the purpose of all these yogas is to remember Lord. But why? There are many people who are living life without remembering the Lord, right? So why should we remember the Lord? What makes us obligated to remember the Lord? Or is there any such obligation to remember the Lord? Mike. So that? Okay. Now forget about death. Okay. So death comes whenever it comes, and I don't even know what is happening at the time of death. I don't even remember that. When I am leaving now, when I am very young, life is full of happy and joy. There are no problems in my life. Why should I even remember the Lord? There's no need, right? It's like looking at the mirror. Okay, I didn't understand. Please take the microphone. So it's like we are God, and we are just looking at the mirror. Okay. And the dust is something that we are cleaning it up with the name of Narayan. Okay. Okay. Anyone else would like to? So, are we obligated? Are we obligated to remember the Lord? Yeah. Microphone, please. So that we don't attribute all the success to ourselves, but rather to God, who has been, whose blessings are indispensable to the happiness that we are experiencing. Okay. Okay. So, anyone else would like to answer? Are we obligated to remember the Lord? If yes, how and why? Yeah. It's our nature. Okay. Okay. So, if we look at everything that we have in life, who has provided all this? God has provided. So, we have 200% obligation to remember the Lord. That's the least we can do, right? Now, God is giving us air, earth, air, water, fire, and ether. Everything, the fruits, vegetables, everything that God is supplying. Now, we cannot give those back to Him, right? We cannot say that, oh God, you are giving me air. Okay, take some air from me. I'm giving you purified air. You are giving me water. I'll give you Bisleri water. We cannot say that. The least that we can do is remember Lord. Okay? So, this is a very beautiful shloka in this chapter that we just read. Chapter 3. Krishna says, Sahayajna prajashruštva purovacha prajapatihi anena prasavisvadyam esha vostvishta kamaduk. Chapter 3, shloka number 10. Sahayajna prajashruštva purovacha prajapatihi anena prasavisvadyam esha vostvishta kamaduk. It's a very beautiful verse. Please pay your attention for 1 minute here, and you will understand how wonderful Krishna is. Okay? So what is Krishna saying here? So who has the microphone? Who has the microphone? Okay. Yeah, give it to him.
So can you read the translation there? In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." Okay, very good. So what does it mean? Krishna is saying here, the Lord of all creatures means Krishna. Krishna is saying that I have sent forth generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu. Sacrifices means all the supplies that we have in the nature. Okay, the earth, water, fire, air, ether, fruits, vegetables, and so on. Okay, all the supplies that are there in the nature, which are provided by God, Krishna is calling them as sacrifices. He is not calling them, I have provided you these supplies. You consume and you be happy. He is not saying that. Krishna is saying that I have provided you these supplies in the form of yajna. So you perform yajna, you be happy, and in turn you will also please the devatas or the demigods, and you will also please Krishna. Now, if you look at the way Krishna is telling, right, be thou happy by this yajna. Or in other words, I am giving you all these supplies, the groceries, rice and everything. Be thou happy with all these supplies. And you will be happy in this life with all these necessities. Now, does this statement remind you of anything? Have you seen anything in your life or in others' life? You know, just like what Krishna is saying here. I'm giving you all these supplies, you be happy with this. What does it remind you? Father does the same thing to his son. Okay. A better example. Can somebody give a better example? Especially South Indians should be able to tell this. I don't know if it is there in North Indian culture or not, but this is there in South Indian culture. Especially in Telugu culture, it is there. So in marriages, okay, when the parents marry off the daughter, what happens? What's the last ritual in the marriage ceremony? Huh? No, last ritual in the marriage ceremony. After Kanyadar, after Mangal. That's a good one. That deserves a big round of applause. Huh? What is that? Okay. So in Telugu culture, what happens is the last. Is there any Telugu people here? Okay. A microphone, mic given. మీ పేరు చెప్పండి. అలేఖ్య. చెప్పండి, మీ పెళ్ళిలో ఏమైంది? మీ నాన్నగారు అమ్మగారు ఏం చేశారు? అప్పగింతలు. You tell that in English. You explain that in detail. Okay, so they actually put some milk or something. They just apply milk, and then they donate. It's like you're giving away the girl child to the in-laws, everyone in the in-laws family. We just apply the milk and with kumkum and all of that. That's what I remember that happened. One step before that, there is another ceremony, another ritual, where Homam. where the parents give some few kgs of rice, some vegetables, some groceries, some utensils. Yeah, they do all of that. That's even before all of this. Like even before Mangal Sutra that we do. Yeah. As part of Kanyadan. Yes. They offer all the fruits, banana, like the whole big banana
with all the bananas actually, Yeah. and the pumpkins. They donate all of this, assuming that the bride is like Vishnu. Yeah. So they perform all the puja. They wipe, like, they wash the feet of the bride, the groom, and all Yeah. of that, and then they donate silver utensils and all of that. Okay. And then also they offer the girl to the bride. Okay. So basically, there is one ritual where the parents of the bride they give all the groceries, rice, and enough supplies, including utensils. They even give the what do you call that, mixie grinder. Okay, everything that is needed to lead life for the next few years. And they say, "Be thou happy." Just like what Krishna said here, "Be thou happy with all these necessities and supplies that I am giving you." Okay. Now look at Krishna's heart, how wonderful he is, how compassionate he is, how much he loves all of us. Now, when he is doing so much for us, can't we at least remember Lord in our life? We don't have to give all these things back to him. Krishna, all that Krishna is asking is, just remember me. Just fix your mind upon me. Always think of me. Become my devotee. Worship me. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru. Mame vaishvaisi yuktvaivam atmanam matparayanaha. We'll see that in 9th chapter. But in various chapters, in various slokas, Krishna tells the same thing. He asks us to remember the Lord. Okay? That is the goal of all the Vedic Shastras. That is to remember the Lord. Smartavyam satatam Vishnur vismartavyam najatu chit sarve vidhi nishedasyur etayor eva kinkaraha. Always remember Krishna. Do not forget Krishna. Smartavyam satatam Vishnur. Always remember Krishna. Vismartavyam najatu chit. Do not forget Krishna. Both are same, but it is mentioned like that to emphasize this point, to establish the point strongly. It is mentioned like this. Always remember Krishna. Do not forget Krishna. So, okay. So now we have to do this act of remembering the Lord like a yajna. Okay. We have to take this like a vow, and we have to perform, or we have to do this activity of remembering the Lord like in yajna. Now in few minutes, the pujari is going to start Gita Yajna, the fire sacrifice here, where we are going to offer different ingredients into the fire of the Lord, Vishnu. The fire in the fire sacrifice Havan represents the mouth of the Lord, Vishnu. Okay? So whatever that we have received from the Lord, we have to offer it back to him. That is Yajna. That is sacrifice, Yajna. Okay. So when we perform sacrifices or yajna, then the demigods will be pleased, and there will be rains. When there are rains, there will be crops. When there are crops, there will be grains. When there are grains, people have food to eat, and so on. So this is a cycle of sacrifices. It's called chakra, yajna chakra. That's how the life sustains. If we stop performing yajnas like this, then we will not have rains, we will not have grains to eat, and life cannot sustain. So the performance of yajnas is very, very important. Okay? Yeah, you can start. Okay, now chapter 4. Chapter 4, Jnana Yoga, transcendental knowledge. Now in chapter 3, Karma Yoga, Krishna explained about action. Now we need to know how to perform that action. Okay,
transcendental knowledge. So you take the mic, Prabhu. You have it? Is it working? Shri Bhagavanuvacha imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam विवस्मान् मनभे प्राह मनोरिख्या कभे ब्रभेत् evam parampara praptam imam rajarshyo viduhu सकाले नेह महता योग नष्टः परन्तप sayevayam maya tedya yoga prokta puratanaha. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्यतदुत्तमम् Arjuna uvacha aparam bhavato janma param janma vivasvataha. कथमेतद्विजानायां त्वमादौ प्रक्तवानिति Shri Bhagavanuvacha bahuni me vyatitani janmani tava charjuna तन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ajopi sannavyayatma bhutanam ishwaropi san प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkrutam धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे janma karma cha me divyam evam yo vetti tattvataha त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन vitaraga bhayakroda manmaya mamupashritaha बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः येयता मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागजः तस्य कर्तारमपि मां विद्ध कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां जो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञात्वमेक्षसे शुभात् कर्मण्यो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मय पश्येद् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वाणोपनति किल्बिषम् यादृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतविमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा जज्ञाया च रतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्मागाप्न परे यज्ञं यज्ञेनैव पूजयति श्रोत्राणीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति सद्दादान् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम जोगग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानजज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तदा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः नायं लोकोऽस्ति न अयज्ञस्य कुतोऽन्या कुरु सत्तमा
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुख्यसे श्रेयान्दव्य मयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञात् परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव भृजिनं सन्तरिष्यसि यतैधांसि समिग्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मबन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानाशिनात्मनः चित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So that was chapter 4, transcendental knowledge, jnana yoga. So chapter 3 was karma yoga. Krishna asked Arjuna to perform action. And chapter 4, Krishna teaches how to perform that action. So if you don't know why you are doing what you are doing, it will become mechanical. But if you know why you are doing what you are doing, you will be inspired to do that again and again for a long period. It will be sustainable. Otherwise, you'll be able to do that activity for some time and then stop it. So Krishna inspires Arjuna by giving this knowledge of why he needs to do that action. So in our life also, we perform many things just as a ritual. We don't know why we are doing those, but we just perform them as ritual. So unless we know the spirit of that activity, we'll not be able to appreciate the value of that, and it will just remain as a ritual. You'll perform that mechanically. For example, when you buy a new car, what do? Puja. You bring your car to the temple and ask our pujari to perform some car puja. Now, what is the most important thing in the car puja? Putting lemon under the 4 tires. Putting 4 lemons, right? 1 lemon under each tire. Why do we do that? Yeah. So this tradition of putting lemons has started in the ancient times, very, very long time ago, where bullock carts were used for transporting people, or bullock carts were used to plow the fields. So when the bulls are pulling the cart and going into the field, there can be some thorns or hard rocks that can damage the feet of the bulls. So in order to provide some safety mechanism to the feet of the bulls, they put lemons in front of the cart. So first the bulls will step on these lemons, and the lemons will act as antiseptic. Okay? And then as the bulls who are in the front, as the bulls step on the lemons, and then obviously the wheels that are in the behind also, they'll also follow. So we have ignored that part and then taken only the wheels going on the lemons, and then we are following till today. And we have wasted so much of money on lemons. So if we had not wasted, you would have retired a long time ago.
So it's not required. When you are doing car puja, putting lemons under the wheels is not required. It's a waste of time and money. Okay? So unless we know why we are doing what we are doing, it will be just a ritual, mechanical activity. So we need to know why we are doing what we are doing. Then it will become spiritual. Okay? Now chapter 5. Okay, so the Gita Yajna Havan has started. So few people can come and sit in the Yajna and offer oblations. Not everybody at a time, few people. So like six or 8 people at a time. And then when we start another chapter, these people will come back and sit in their places and give an opportunity to new set of people. Okay, chapter 5. Chapter 5 is a fusion of 3 and 4. Action plus knowledge. Karma and jnana. Karma yoga, action in Krishna consciousness, or the Sanskrit name of this chapter is Karma Sannyasa Yoga. How to perform Nishkama Karma Yoga. Okay? Arjuna uvacha sannyasam karmanam Krishna punaryogam cha shamshasi. जच्छ्रयैतोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं Shri Bhagavan uvacha sannyasa karma yogascha nishreyasa karavubhau. तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते Nyayasa nitya sannyasi yonadveshti na kankshati. निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते Sankhya yoga pradakbhala pradadanti na panditaha. एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयो बिन्दर्ते फलम् Yat sankhya prapyate sthanam tad yogair api gamyate. एकं सांख्यचो योगं च जः पश्यति स पश्यति Sannyasastu mahabaho dukkhamaptum ayogataha. योगयुक्तमुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति Yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriyaha. सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते Naiva kinchit karomiti yukto manyeta tattvavet. पश्यन् शृण्वन् स्पृशीन् घ्रणास्वन् गच्छन् स्वपन् स्वस्वन् Pralapan visrujan gृह्णन् अन्निशन् निमिषन्नपि. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् Brahmanyadaya karmani sangam tyaktva karoti yaha. लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा Kayena manasa buddhya kevalairindriyairapi. योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तात्मशुद्धये Yukta karma phalam tyaktva shantimapnoti naishtikim. अयुक्तः कामकारेण फले सन्तो निबध्यते Sarva karmani manasa sanyasyaste sukham vashi. न बद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् Na kartrutvam na karmani lokasya srujati prabhuhu. न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते Nadhatte kasyachit papam na chaiva sukrutam vibhuhu. अज्ञानान् भृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः Jnanena tudajnanam esham nashitamatmanaha. तेषामादित्यज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् Tadbuddhayastadaatmanastannishtastatparayanaha. गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधृतकल्मषः Vidya vinaya sampanne brahmane gavihastini. सुनी चैव सुपाके च पण्डितः समदर्शिनः Ihaiva tairjita sargo esham samye sthitim manaha. निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः Na prashishet priyam prapya nodvijet prapya cha priyam. स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः Bahyasparshes asaktatma vindatyatmani yat sukham. स ब्रह्मयोगो युक्तात्मा सुखमख्ययमश्नुते Ehi samsparshaja bhoga dukkayonaya evate. आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुधः Shaknoti haiva yasodum praksharira vimokshanat. कामक्रोधभवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः Yonta sukontararamas स योगी स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतधिगच्छति Labante
ब्रह्मनिर्वाणं ऋषया क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वेधा जतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणो यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षापरायणः विगेते छाय भयक्रोध जः सदा मुक्त एव सः भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकामहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. That was chapter 5, Karma Sannyasa Yoga, action in Krishna consciousness. It's a fusion of karma and jnana, action and knowledge. So action and knowledge, or karma and jnana, are like two tracks of the bhakti train. So two tracks are equally important, jnana and karma, action and knowledge. Action transforms knowledge into wisdom. Okay, jnana and vijnana. When you perform action, it transforms jnana into vijnana. And knowledge inspires action. Knowledge inspires one to perform an action. Just like how we discussed in the example of putting lemons under the wheels of the new car, right? So if you know that, now you are no longer inspired to waste your money on the lemons. Okay? So knowledge inspires the action, and action transforms knowledge into wisdom. Jnana to vijnana. Next, chapter 6. Dhyana Yoga, Ashtanga Yoga. Shri Bhagavanuvacha अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरर्गिन्न च क्रियः यं सन्न्यासम् इति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तः संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्च काञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थाद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थिताः एकाकी जत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातृचित्तानि चिनैचं चैलाजिनर्कुसोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायाशिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रां स्वां दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मविगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममचित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमामक्षं शास्त्रमधिगच्छति नात्यशस्नस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रोत नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो
नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिन जतचित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यतात्मनि तुष्यति सुखम् अत्यान्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थिरश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन चारुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं न निश्चयेन योक्तव्य योगनिर्भिन्नचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामास्त्यक्त्वा सर्वान् अचेतसः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततः नियम्य तदात्मानेव संज्ञयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इख्यते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन यतस्याहं न पश्यामि चञ्चलात्वत् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधी बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्यो वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वशात्मना तु जतता शक्यवात्ममुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयापेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रान्तश्चिन्नाभ्रम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतश्च दुर्गति तात गच्छति प्राप्य पुण्याकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमत्यङ्गेः योगभ्रष्टभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यत ते तयो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मार्थे वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, so that was chapter 6, Dhyana Yoga or Ashtanga Yoga. Maharaj is here. Okay. So 8 people at a time can sit in the Gita Yajna. So not more than 8 please at a time. So after these 8 people are done, they'll give opportunity to other people. Maharaj is here. Okay, let me go and ask.
Okay. So in this chapter, sixth chapter, the last shloka, 47th shloka, Krishna is telling that yoginam api sarvesham madgadena antaratmana shraddhavan bhajate yomam same yukta tamo mataha. Okay. Ayan, can you read the translation, please? Take the microphone. And of all the yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. Okay, thank you. And so here Krishna is saying that of all the yogis, means of all the karma yogis, jnana yogis, ashtanga yogis, etc., that yogi who abides in me, that means who thinks about me, who fixes his mind upon me. How? With faith. See, somebody can fix their mind upon Krishna in a negative way, right? Just like how Kamsa did. Kamsa was always thinking about Krishna, how to kill him. But that's not favorable. That's not bhakti. So here Krishna is saying, one who abides in me with faith, thinks of me within himself and renders loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. In simple words, Krishna is telling that of all the yogis, one who performs bhakti yoga is the topmost. So until now, Krishna has described Sankhya Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga. And after describing all this, Krishna is telling that this is all not practical in this age. Now, one who always thinks of me with great faith and renders loving devotional service is the greatest yogi. Okay, so Bhakti Yoga is the highest of all other yogas. Okay, now the most important word in this shloka is Shraddha, right? Faith. Shraddha means faith. It also means attention, focus, attention. When Krishna is asking us to fix our mind upon him, we have to be attentive. We have to focus our mind, fix our mind with great attention. And also, we need to have faith on Krishna, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Now, in order to build that faith, Krishna gives that knowledge about himself in chapter 7. So if we don't know about a new person, a stranger, you met a stranger, you don't know about that person, you cannot have faith, right? So you need to know about that person in order to have faith. So that's what Krishna is going to do. In chapter 7, he will give knowledge about himself. That is the chapter title. Chapter 7, Knowledge of the Absolute. Jnana Vijnana Yoga. Shri Bhagavan Uvacha Maya Saktamana Partha Yogam Yunjan Madashrayah Asamshayam Samagramam Yata Jnasasi Tachrunu Jnanam Teham Savijnanam Idam Vakshamya Seshataha Yajnatvaneha Bhuyonya Jnatavyam Avashishyate Manushyanam Sahasreshu Kaschit Yatati Siddhaye Yatatam Api Siddhanam Kaschin Mam Veti Tatvataha Bhumirapo Nalo Vayu Kammano Buddhirevacha Ahankara iti yamme Binna Prakriti Rashtada Apareyam Itastvanyam Prakritim Viddhi Me Param Jiva Bhutam Mahabaho Yayedam Daryate Jagat Etad Yonini Bhutani Sarvan Ityupadaraya Aham Krishnasya Jagata Prabhava Pralayastata Matta Parataram Nanyat Kinchidasti Dhananjaya Mayi Sarvamidam Protam Sutre Manigana Iva Rasoham Apsu Kaunteya Prabhasmi Shashi Suryayoh Pranavaha Sarva Vedeshu Sabda Ke Paurusham Nishu Punyoganda Pradivyam Cha Tejaschasmi Vibhavasau Jivanam Sarva Bhuteshu Tapaschasmi Tapasvishu Bijam Mam Sarva Bhutanam Viddhi Partha Sanatanam Buddhir Buddhimatam Asmi Tejas Tejasvinamaham Balam Balavatam Chaham Kamaraga Vivarjitam Dharma Viruda Bhuteshu Kamosmi Bharatarshaba Echaiva Satvika Bhava
राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतं तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पाहृता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन अर्थो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिया उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम् इति समहात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं मे नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मायेव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवायजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम वयमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यां नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, so I just noticed our dear Ayan, he was reciting out of his memory. So give a big round of applause to him. So we need some stimulant to fix our mind upon Krishna. Somebody can connect to the shlokas, somebody can connect to Krishna Katha, somebody can connect to the service. So we need some stimulant to fix our mind on Krishna. So for example, what Ayan did, he memorized all the shlokas of 7th chapter and he was reciting out of his memory. That can be one stimulant. If you like the shlokas and if you like, pronouncing Sanskrit shlokas, that can be a stimulant. Once you memorize, that will always go on in your mind throughout the day, even in your sleep, in your dreams, So very good. Now after hearing some knowledge about Krishna, what happens? We will develop a desire to attain Krishna. So that is chapter 8, attaining the Supreme, Akshara Parabrahma Yoga. Chapter 8, Arjuna Uvacha किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते आदियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवाकरो विसर्गा कर्म संज्ञिता आदिभूतं क्षरो भावा पुरुषश्चादिदैवतम् आदियज्ञोऽहमेवत्र देहे देहाभृतं वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात्
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरनियांशमनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परास्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सत्तं परं पुरुषम् उपेति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यन्यध्यात्मना प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गता आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रन्तं तेहोरात्रविदो जनः अव्यक्ताद्व्यक्तया सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसम्यके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसा पार्थ प्रभवन्त्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यास सर्वेषु भूतेषु नास्त्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभ्यास्त्वनन्यया यस्यन्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयत्त यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला सन्मास उत्तरायणम् तत्र प्रयत गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रिस्तदा कृष्ण सन्मास दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रामसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकाय यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, so the most important shloka in this chapter is Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram yaprayati samadbhavam yati nastyat prasamshayah. Krishna says, whoever remembers me at the time of death, they will come to me. And if you remember something else, you will become of that state. If you remember a pet dog, it's most likely that we might become a pet dog in the next life. Or if we think about our work at Amazon or Facebook or Microsoft, we might take birth as a cockroach in that company in the next life. Okay, so it's very important to focus on our thoughts. As they say, right? Thoughts will turn into actions. Actions will turn into habits. Habits will turn into character, and character will shape your destiny. Character will shape your destiny. So it's very important to pay attention to our thoughts. Next. Chapter 9. Okay. So a few more people can come and sit here. So there are only 3 people. Another 4 or 5 people can come and sit in the Gita Yajna.
So, Ayan, you want to recite? Huh? No, 2 lines I will recite, 2 lines you recite. Huh? Okay, chapter 9, the most confidential knowledge, Raja Vidya, Raja Guhya Yoga. Shri Bhagavanuvāca idam tu te guhyatamam pravakshamyanasūyave. ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् Raja Vidya, Raja Guhyam pavitram idamuttamam. प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् Ashraddadana Purusha Dharmyasyasya Parantapa. अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि Maya tadamidam sarvam jagadavyaktamurtina. मत्स्थानि सर्वभूतानि न च हम तेषु न च अवस्थितः मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतोऽस्तो ममात्मा भूतभावनः यदाकाशास्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान्. तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारयः सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकम्. कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवासं प्रकृतेर्वसात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनाम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्. परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघशामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः. प्रकाशिम् असुरं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः. जनित्यन्य मनसो ज्ञातभूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः. नमस्यान्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयोगेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते. एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञा स्वदाहम् अहमौषधम्. मन्त्रोऽहमहमेवज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहम् अस्य जगतो माता दाता पितामहः. वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामायजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत्. प्रभव प्रलयस्थानां निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च. अमृतिं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपापूतपाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते. ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यं दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति. एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्न गद्गतिं कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते. तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् एप्यन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः. तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च. न तु मामभिजानान्ति तत्तेव न चयन्ति ते यान्ति देवावृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः. भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मज्ञानयोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति. तदहं भक्त्युपाहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्. यत्तपास्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभा फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनः. संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः. ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्. साधुरेव च मन्तव्या सम्यग् व्यवस्थितो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति. कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति
मां हि पार्था व्यपाश्रित्य एपिष्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परं गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तदा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि युक्त एवम् आत्मानं मत्परायणः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, so this is the shloka 9.34, the last shloka of this chapter. This is where Krishna tells us to focus our mind on him. Manmana bhava madbhakto, always fix your mind upon me. Madhyaji, become my devotee. Madhyaji, worship me. Mam namaskuru, pay obeisances to me. If you do this, Mam evaishvasi yuktvaivam atmanam matparayanaha. So if we do this, by engaging our mind on Krishna, by completely absorbing our mind on Krishna, we will attain him. So, as we all know, Bhagavad Gita is part of Mahabharata, coming from Bhishma Parva of Mahabharata. Mahabharata contains 100,000 shlokas, 1 lakh shlokas. This shloka 9.34 is in the middle of those 100,000 shlokas. So 100,000, what is the middle number? 50,000. So if you go and check Mahabharata shlokas, the 50,000th shloka is this Manmana Bhava Madbhakto. So Bhagavad Gita is the essence of all the Vedas. Now what is the essence of Gita? 9th chapter. And what is the essence of 9th chapter? 34th verse. So this is the essence of the essence of the essence. Sarvopanishado gavo dogda gopala nandanaha partho vatsa sudhir bhokta dugdam gitamrutam mahat. So this knowledge of Bhagavad Gita is compared to nectarian milk that Krishna milks from a cow. And who is drinking that nectarian milk? Arjuna, or all the living entities, all of us in the form of calf, we are drinking that milk. So we'll break for Aarti and then we'll continue after Aarti. Yeah. Okay. So Sarvopanishado Gavo Dogda Gopalanam. So if Bhagavad Gita is considered as the essence of all the Vedas, the essence of Gita is this 9th chapter, and the essence of 9th chapter is 9.34. To fix our mind on Krishna. Basically, Smarana is the remembrance of the Lord, is the essence of the essence of essence. Essence of everything. In Bhagavatam, Prahlad Maharaj says, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmani Vedanam. So, what is the goal of all the 9 limbs of this devotion? Smarana. The goal of Shravanam is Smarana. The goal of Kirtanam is Smarana. The goal of Archanam is Smarana. The goal of Padasevanam is Smarana. The goal of Vandanam, offering prayers, is Smarana. The goal of Sakyam, rendering service to the Lord as a servant, the goal of that is Smarana. And the goal of Dasyam is Smarana. Goal of all the 8 other limbs in that process, in the Navavida Bhakti, is Smarana. To remember the Lord all the time. Yasya Smarana Matrena Janma Samsara Bandhanat Vimuchyate Namastasmai Vishnave Prabhavishnave. Vishnu Sahasranama, it is mentioned. Even if we remember the Lord for a single, minute, then we will be liberated from the repeated cycle of birth and death. Okay? So, with that context, let's go to chapter 10. Chapter 10, Krishna tells how we can see Krishna in this material world in various things. Okay? Now, Krishna is asking us to fix our mind upon Krishna, right? In 9.34, what is the instruction Krishna is giving? To fix our mind on him. Now, how can we do that?
when we are living in the material world, how can we do that? It is possible only if we see Krishna in everything in the material world. So in chapter 9, Krishna will tell us how to see him in this material world. Chapter 10, opulences of the absolute, Vibhuti Yoga. Shri Bhagavan Bhuya eva mahabaho shrunu me paramam vachaha यत्तेऽहं प्रियमान्याय वक्ष्यामि हितकामयः Name vidu suragana prabhavam nama harshayah अहं मदेहि देवानां महर्षीणां च सर्वसः Yomamajamanadim cha vetti loka maheshwaram असमूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते Buddhirjnanam asammoha kshama satyam dama shamaha सुखं दुःखं भवाभवो भयं चाभ्ययमेव च Ahimsa samata tushtis tapodhanam yasho yashaha भवन्ति भवभूतानां मत एव पृथग्विदः Maharshaya saptapurve chatvaro manavastadha मद्भवा मानसा जाता येषं लोकायम प्रजः Etam vibhutim yogam cha mama yo vetti tattvataha सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate इति मत्वा भजन्ते मां गूढभावसमन्वितः Machchitta madgata prana bodhayanta parasparam कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते Teshamevanukampartam aham ajnanajam tamaha नाशयामि आत्मभवस्तो ज्ञानदीपेन भास्वतः Arjuna uvacha param brahma param dama pavitram paramam bhavan पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदैवमजं विभुम् Ahustvam rishaya sarve devarshirnaradastadha आसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे Sarvametatrutam manye yanmam vadasi keshava न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवः Swayam evatmanatmanam vetatvam purushottama भूतभावनभूतेषु देवदेव गयत्पते Vaktumarhasya sheshena divyahyatma vibhutayaha याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमं स्त्वाव्याप्य तिष्ठति Katam vidyam aham yogim stvam sadha parichintayan केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया Vistarenatmano yogam vibhutim cha janardana भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् Shri Bhagavanuvacha hantate katayishyami divyahyatma vibhutayaha प्रदयन्ता कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे Ahamatma gudakesha sarvabhutashayastitaha अहमदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च Adityanam aham Vishnur Jyotisham Raviramshuman मरीचिर्मरुतम् अस्मि नक्षत्राणामहं शशि Vedanam Samavedosmi Devanam Asmi Vasavaha इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः Rudranam Shankarashchasmi Vittesho Yaksharakshasam वसुनां पवकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं Purodasam cha mukyam mam Viddhi Partha Bruhaspatim पुरुषादसनं सरसमस्मि सागरः Maharshinam Briguraham Giram Asmekamaksharam यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः Ashvatta Sarva Vrikshanam Devarshinam cha Naradaha गन्धर्वनं चिरारतः सिद्धानां कपिलो मुनिः Uchchaishravasam Viddhimam Amrutodbhavam ऐरावतं गजेन्द्राणां नरणं च नराधिपम् Ayudanam aham vajram denunam asmi kamaduk रजनश्चास्मि कन्दर्प समर्पणम् अस्मि वासुकी Anantaschasmi naganam varuno yadasamaham पितॄणाम् आर्यमानस्मि यमसंज्ञात्मतमहम् Prahladaschasmi daityanam kala kalayatamaham मृगानं च मृगेन्द्रोऽहं वैतनेत्यश्च पक्षिणां Pavana pavatamasmi Rama shastrabhritamaham जासं मकरश्चास्मि श्रोत्रतम् अस्मि जानवी Sarganamadirantashcha madhyam chaivaham arjuna अध्यात्मविद्यविद्यानां वद प्रावदतमहम् Aksharanam akarosmi dvandva samasikasya cha अहमेव
सर्वाक्षयो कालो दातानं विश्वतो मुखम् मृत्युसर्वाहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कृतिश्रीर्वाक्छन्यारीणं स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्सामा तदा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मसनं मार्गशीर्षोऽहं ऋतानां कुसुमाकरम् द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सात्वतं सत्वतम् अहम् ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कविनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञातवताम् अहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विष्टरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छत्त्वं मम तेजों साम्भव अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन स्तवयाहमलं कृत्स्नम् एवं स्येन स्थितो जगत् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay. Okay, now we'll begin chapter 11. 2 minutes. Ask him if he can do silent arti. Okay, we can continue this Bhagavad Gita. Ask him if he can do silent arti. So when Krishna explained his vibhuti, the opulences, especially when Krishna said, with a single fraction of my energy, I pervade and maintain this entire universe. So Arjuna wanted to see how Krishna is able to pervade throughout this universe and how he is maintaining. He wants to see everything in the universe in one place. So that is Vishwarupa Sandarshana Yoga, chapter 11, universal form. Okay, so we'll break for Arati for 10-15 minutes and then we'll continue with chapter 11. You want to sing? You want to sing? Arati. कि बजयो जयो गोरा चंदे आरती को शोभा कि बजयो जयो गोरा चंदे आरती को शोभा
जाना भीताटा बने जगा मनलो भाग जाना भीताटा बने जगा मनलो भाग के बदखीन नीताय चा बमे गदाधरा के बदखीन नीताय चा बमे गदाधरा नीकाटे अद्वैताश्रिनी वासा छत्रधारा के बाबासी छेन गोराचा रत्न सिंहासने के बाबासी छेन गोराचा रत्न सिंहासने आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगणे के बनर हरि आदि करे चामर धुलाया के बनर ओ हरि आदि कोरी चामर धुलाया संजया मुकुंदा बसु घोषादि गाया के शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताला के शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताना बाजे
घंटा बाजे बाजे करताला शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताला किंवा शंका बाजे घंटा बाजे बाजे करताला मधुरा मृदंग बाजे परमरसाला ओ मधुरा मृदंग बाजे परमरसाला मधुरा मृदंग बाजे परमरसाला ओ मधुरा मृदंग बाजे परमरसाला शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे ओ शंका बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे ओ शंका बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे मधुर 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 बाजे ओ मधुर 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 बाजे मधुर 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 बाजे ओ मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे ओ शंका बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे गौरांगे आरती को शोभा जगा जन मान लोभा गौरांगे राधिके शोभा जग जन माना लोभा जग जन मान लोभा जग जन माना लोभा जग जन मान लोभा ओ जग जन माना लोभा गौरांगे आरती को शोभा जगा जन मान लोभा गौरांगे राधिके शोभा जग जन माना लोभा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरि बोल कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Hare, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Ki babu koti Chandra jini vadana uzvala. Baba Godi Chandrajini Vadana Ujvala. Koti Chandra jini vadana uzvala. Chandrajini Vadana Ujvala. Koti Chandra jini vadana uzvala. Baba Godi Chandrajini Vadana Ujvala. Gala dese bana mala kore jhalamala. Gala dese bana mala kore jalamala. Gala dese bana mala kore jhalamala. Oh, Gala dese bana mala kore jalamala. Siba siba sukana rada preme gada gada. Shiva Shiva Sugana Radha Preme Gada Gada. Bhakati binoda dekhe gorar sampada. Oh, Bhagadi Vinoda Deke Gorara Sampada. Bhakati binoda dekhe gorar sampada. Oh, Bhagadi Vinoda Deke Gorara Sampada. Shiva Jaya Jaya Gora Chande Arati ko sobha. Shiva Jaya Jaya Gaura Jande Arati Ko Shobha. Jana bhi tata bani jaga mana lobha. Oh, Jana Vita Davane Jaga Manaloba. Jana bhi tata bani jaga mana lobha. Oh, Jana Vita Davane Jaga Manaloba. Nita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nita Gaura
Hari Bol. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Praladadaine. Praladadaine. Hiranyakasipurvakshaha. Hiranyakasipurvakshaha. Shilatankanakalaye. Shiladankanakalaye. Ito Narsingho Parato Narsingho. Ido Nasimha Parado Nasimha. Jato Jato Jamita tu Narsingho. Yado Yado Yamidado Nasimha. Bahir Narsingho Hridaye Narsingho. Mahe Nasimha Hridaye Nasimha. Narasingha Madim Sharanam Prapade. Narasimha Madim Sharanam Prapade. Tava Kara Kamala Bare Nakha. Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringam Keshabadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Tavakara Kamalavare Nakam Adbhuta Singam Hiranyakashipu Tanu Bringam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Jaya Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Jayo Narsingadev Jayo Narsingadev Narsingadev Jayo Narsingadev Jayo Narasimhadev Jayo Narasimhadev Narasimhadev Jayo Narasimhadev. Jayo Narahari Jayo Narahari Narahari Jayo Narahari Jayo Narahari Jayo Narahari Narahari Jayo Narahari. Jayo Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jayo Prahlad Maharaj Jayo Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jayo Prahlad Maharaj. Jayo Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol.
नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जय शिला प्रभुपाद की जय. जय ओम विष्णुपाद परम स परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की. जय ओम विष्णुपाद परम स परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की. वृंदावन धाम की, मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगामयी की, तुलसी देवी की, भक्ति देवी की, सामवेद भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki. Jai. So we'll continue with the Gita Recitation. Chapter 11, the Universal Form. Vishwarupa Sandarshana Yoga. Arjuna Uvacha Madanugrahaya Paramam Guhyam Adhyatma Sangitam Bhavapyayo hi bhutanam Shrutva Vistaraso Maya Evametat yata tattvam Atmanam Parameshwara Manyase yadi tacchakyam Maya drashtum iti prabho Shri Bhagavan Uvacha Pashyame Partha Rupani Shatasota Sahasrashaha Pashyadityan Vasun Rudran Ashwinau Marutastadha Ihaikastam Jagat Kritsnam Pashyadya Sacharacharam Natumam Shakshase Drashtum Anenaiva Swachakshusa Sanjaya Uvacha Eva Muktva Tato Rajan Mahayogeshwaro Harihi Aneka Vaktra Nayanam Aneka Adbhuta Darshanam Divya Malyam Bharadaram Divya Gandhanulepanam Divi Surya Sahasrasya Bhaved Yugapaduttita Tatraikastam Jagat Kritsnam Pravibhaktam Anekada Tatasa Vishmaya Vishto Hristaroma Dhananjaya Arjuna Uvacha Pashyami Devam Stava Deva Dehe Sarvam Stadha Bhuta Vishesha Sangan Aneka Bahudara Vaktra Netram Pashyami Tvam Sarvato Nantarupam Kiritinam Gadinam Chakrinam Cha Tejo Rashim Sarvato Deeptimantam Pashyami Tvam Durniriksham Samanta Deepta Nararka Dyutima Prameyam Tvamaksharam Paramam Veditavyam Tvamasya Vishwasya Param Nidanam
सनातनस्वं पुरुषो मते मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ध्यायो पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्त्रीकृत्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्ममास्य गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मश्चाक्षैस्त्व सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकप्रव्यथितास्तदाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि च समं च दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहवैवानिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणस्तुतपुत्रस्तदासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते तव वाणी विशन्ता दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्दिलग्ना दशनान्तरेषु सन्दर्शुते चूर्णितार्तवाङ्गै यथा नदीनं बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्र्याण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीह्यसे ग्रसमाना समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्व्यजगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतिपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवनुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विच्छातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋषेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे योऽवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैव ते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योद्धवीरान् मयाहं तस्त्वं जहिमा व्यधिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तवा प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च मे च ते मे नमिरन्महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकर्तत्रे अनन्तदेवेश
जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणास्त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्का प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद् अथ प्रश्रुतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुत्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतां महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽधव्यापाच्युतः तत्समक्षं तक्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वस्तमोऽस्तभ्यदितः कुतोऽन्तो लोकत्रये प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गडिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितुमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञैर्दयनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्याहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुं ममेदम् व्यपेतिभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं त्वदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तदोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामाश भूयः आश्वास्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवरपूर्वमात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यः एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम् एवं विदोऽर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं न तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तपः मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्ता सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So that was chapter 11, Vishwarupa Sandarshana Yoga, the universal form. Hare Krishna. This chapter we just recited
the universal form Krishna displayed to Arjuna. Also the last verse 11.55 mat karma krit mat paramo mat bhakta sangha varchitaga nirvaira sarva bhuteshu yasamameti pandava. So Prabhupada explains in the purport this verse, this 11.55 is considered to be the essence of Bhagavad Gita. If there is one verse, if you want to understand what the essence of Bhagavad Gita, it is this 11.55. Prabhupada tells that this is the essence of Bhagavad Gita. So the whole purpose of Bhagavad Gita, Krishna giving Bhagavad Gita to Arjuna, is Arjuna did not need Bhagavad Gita. Arjuna knew Bhagavad Gita already. How? When Krishna spoke to Vivashwan, to sun god in the beginning of creation, at the time when Krishna speaks Bhagavad Gita, wherever Krishna speaks Bhagavad Gita, Arjuna will be always there. So Arjuna already knew Bhagavad Gita. He did not he did not need Bhagavad Gita, but Krishna put Arjuna in a situation so that he can speak Bhagavad Gita, so that we all get benefited. So this is Krishna's mercy. Krishna, whenever he wants something for us to have, if we are not ready, then he will take one of his devotee. He will create a situation for the devotee so that he can teach that lesson through the devotee's life. So that's why Bhagavad Gita, that's how Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna, so that we all can get benefited. So Bhagavad Gita, Krishna, in the second chapter itself, he tells the entire Bhagavad Gita. Whatever Krishna wanted to tell, everything is told in the second chapter. Then what happened? Why then rest of the remaining 16 chapters, why? Because Krishna summarized the whole thing, whatever he wanted to speak to Arjuna, it's finished. But Arjuna had doubt in application. Because Krishna said in the second chapter, 39th verse, I think, he said, using your intelligence, stay away from abominable activities. Also later in the second chapter, he said, Krishna, stand up and fight. Arjuna thought, these are two incompatible instructions. Krishna, you are telling me to stay away from abominable activities. And then you are asking me to stand up and fight. Fighting means killing. Killing means gruesome, abominable activity. One side you are asking me to stay away from abominable activity. Other side you are asking me to stand up and fight. These are equivocal instruction. That means I can't follow this. Can you explain me why you are saying like this? That is the beginning of the third chapter. Arjuna had applicational doubt. Then Krishna elaborated what it means. What is the misunderstanding Arjuna is having? That is Karma Yoga. Then when somebody is doing Karma Yoga, doing our duty, right? When we are doing our work, what we get? Fruits of the work. But when we get the fruits of the work, if we are attached to the fruits of the work, what we get? Suffering. So a person who is doing Karma Yoga, he realizes that if I am attached to the fruit, I get suffering. Hence he gives up the fruit. If I am keep on doing work, the fruits are coming. If I am attached to the fruit, suffering is coming. Hence I give up the fruits. If we keep on doing it, ultimately at some point of time he will have a question. So much of activity is happening, so much fruits are coming, I am giving up all the fruits. Who is the ultimate beneficiary of all these fruits? At that time the Karma Yogi graduates to become Jnana Yogi. He starts searching who is the beneficiary of all these things. He looks at this thing, oh, this is matter, not this. Oh, this is matter, not this. Oh, this is matter, not this. Na iti, na iti. Like that he keeps on negating everything. These are all not the beneficiaries because these are all matter. There has to be some conscious person who should be the beneficiary of all the work, all the fruits of this world. He couldn't find anywhere outside in the world. Then he will start introspecting himself.
inside. Maybe he is inside. Outside I could not find. When he starts introspecting, then at that time he graduates to become a Dhyana Yogi. Then Dhyana Yogi means Ashtanga Yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana and Samadhi. The do's and don'ts, making the body flexible and fit to so that one place we can sit and do. All the 50, 60 asanas which is mentioned, all of them are to make our body fit and flexible so that we can sit in one place and perform only one asana. What is that asana? Padmasana. The purpose of all the asana is to do only one asana, Padmasana, so that we can sit in one place and then start meditation. For that, we need to do pranayama. Pranayama means controlling the breath. When we control the breathing, we can control the mind. Even the breathing can disturb the mind. When we control the breathing, what happens? Side benefit is extending the life. Because our lifespan, when we take birth, is determined not based on number of days and number of years. It is number of breaths. So when a yogi is doing this pranayama, he is extending his life so that he can do this meditation process for a long time. So yama, niyama, asana, pranayama. Pratyahara means now the mind is kind of being steadied, but still if I'm sitting there and try to do meditation, when I close my eyes, what will happen? Did I pay my bills? Did I turn off the stove? Right? Like that all these doubts will come. We will not be able to focus the mind. So hence we have to withdraw the mind from all these things. That's called pratyaghara. Pratyahara means food. Pratya means withdrawing, drying up the senses. By drying up the senses, the mind can be stabilized. Then comes dharana. Dharana is like ability to focus on something. That stage, when somebody will put a black dot and keep on focusing on that, or put a lamp, these are all called dharana. Ability to focus the mind on something is called dharana. When that concentration is turned towards the Paramatma in the heart, that becomes dhyana. Dhyana means it's only applicable to Paramatma. If you are focused on anything else, any other personality, that is all not dhyana. It's called dharana. Any person or any object, when we focus on something, that is called dharana. When that dharana or concentration is turned towards Paramatma in the heart, that becomes dhyana. When that dhyana becomes uninterrupted, that becomes samadhi. In samadhi state, the yogi sees in the heart who? Paramatma. In the heart, there are two conscious beings are there. Jivatma and Paramatma. Jivatma is so tiny, 1/10,000th part of the tip of a hair. Paramatma is size of a thumb. If that yogi is trained properly, after seeing Paramatma in the heart, he will see, oh, that is the Supreme Lord. Let me surrender to him. Let me serve him. And he will start rendering devotional service. At that time, he will graduate to become a Bhakti Yogi. But if he is not trained properly, after seeing Paramatma in the heart, he thinks that is me. The moment he thinks that is me, all this karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, everything is finished. The moment he thinks that I am God, back to square one, because that is the starting point. Why we came to the material world? Because we want to compete with God. We want to become God. That's why we came here. If that yogi is trained, he will become a Bhakti Yogi. When he starts rendering devotional service, at that time, he directly serves. His service is already in Bhava platform, because he is already purified. The Bhakti, the yogi performs after gradual elevation is Bhava platform already. This is the first 6 chapters of Gita, the Karma Yoga section. In the middle 6 chapters of Bhagavad Gita, Arjuna rejects all these things. I don't want to do all this gradual process. Krishna, tell me directly what I can do. Then Krishna reveals the direct process of bhakti. Instead of going through the gradual staircase, elevator process of bhakti is explained in the middle 6 chapters of Bhagavad Gita. To do that bhakti, first we need to know who Krishna is. If we understand who Krishna is, we will develop love and affection for Krishna. Then we can start doing devotional service. That's why Krishna, 7th chapter is Jnana Vijnana Yoga. The knowledge of the Absolute. Krishna starts revealing about his glories in the 7th chapter. The 8th chapter, he gives
and how to attain the spiritual world and serve Him. The 9th chapter, he gives the Ananya Bhakti, most confidential knowledge. Then concluding that 9th chapter, he tells, always think of me. Manmana bhav mat bhakto matyajimam namaskuru. Mamame veshesh yuktvayam atmanam mat parayanaha. Always think of me. How to think of Krishna when we are living in this world? For that, we need to see Krishna's energy everywhere. Whenever we see something prominent in this world, we can remember Krishna. That is Vibhuti Yoga, 10th chapter. After seeing Vibhuti Yoga, then Krishna want to see how Krishna permeates through the entire universe and manifests. That is Vishwarupa Yoga. That's we just finished. Now Krishna is going to culminate this section of Bhagavad Gita in the Bhakti Yoga. Now Arjuna wants to know, Krishna, you got given this gradual process of Karma Yoga, Dhyana Yoga, and then coming to Bhakti Yoga, and then you are also given direct process of Bhakti Yoga. I am inclined towards this personal worship of you. Also, these people are going through this jnana, impersonal path, and finally they might be coming to you. Which is better out of these two? Because whenever we want to do, we want to know whether I am doing the right thing or not. So Krishna wants to authenticate, Arjuna wants to authenticate from Krishna, which is better, worshipping personal form of Krishna, like we all do with Radha Neela Madhava, are going through this impersonal path. That's the beginning of the 12th chapter we are going to recite, and Krishna is going to give authoritative answer in this 12th chapter of Bhagavad Gita called Bhakti Yoga. Hare Krishna. Thank you. 2 minutes. I took 10 minutes. So 2 minutes of material world. You took the 2 minutes of Brahmaloka. Thank you. Yeah, it was nicely summarized. Thank you, Prabhu. Yeah. So now, chapter 12, Bhakti Yoga. Devotional service. Arjuna uvacha evam satata yukta ye bhaktastvam paryupasate. Shri Bhagavan uvacha mayyaveshya mano emam nitya yukta upasate. Yo etvaksharam anirdeshyam avyaktam paryupasate. Sanniyamendriyagramam sarvatra samabuddhayaha. Kleshodikatarastesham avyakta sakta chetasam. Etu sarvani karmani mai sanyasya matparaha. Teshamaham samudharta mrityu samsara sagarat. Mayeva mana adastva mai buddhim niveshaya. Ata chittam samadhatum na shaknosi mai stiram. Abhyasepya samartosi matkarma paramo bhava. Ataitat apyasaktosi kartum madhyogam ashritaha. Shreyo hi jnanam abhyasa jnanadhyanam avishishyate. Adveshta sarva bhutanam maitra karuna evacha. Santushta satatam yogi yatatma druda nishchayaha. Yasman no dvijate loko lokan no dvijate chayaha. Anapeksha shuchirdaksha udasino gatavyataha.
परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थितर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतुधर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत्परमा भक्तस्तेतीव मे प्रियः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, so that was chapter 12, Bhakti Yoga, devotional service. So we can see in this chapter also, Krishna tells few shlokas to fix our mind upon Krishna. Maya Veshya Mano Yemam Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Paryopetas Teme Yukta Samo Mataha. And then there is another shloka, Mayeva Mana Adastva Mai Buddhim Niveshaya Nivaishasi Mayeva Ata Urdvam Nasamshayaha. So like that in almost every chapter, there are some shlokas that Krishna tells to fix mind upon Krishna. Even starting from chapter 1. I mean, chapter 1 Krishna did not speak, but when somebody is in calamity, what is the first thing they do? They turn to God. So you remember God. So in every chapter, you can see this essential, crucial point of the smarana of the Lord. So in Mukundamala Stotra, Kulshekar Alvar says, to tell how simple bhakti is, how to develop this habit of smarana. जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भजे श्रीधरं पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युतकथा श्रोत्रद्वयत्वं शृणु कृष्णं लोकयलोचनद्वयहरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयं जिग्रग्राणमुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन्यमादोक्षजम्. So in this shloka, Kulshekar Alvar tells how we can engage all our senses, and most importantly, the mind. Mind is also one of the senses, subtle sense. So how we can sense, how we can use all our senses in the service of the Lord. And Prabhupada has given infrastructure to engage all our senses in the service of the Lord. So bhakti is very simple. Now, the last section of Bhagavad Gita, Jnana Yoga, chapter 13, nature, enjoyer, and consciousness. Arjuna uvacha prakritim purusham chaiva kshetram kshetrajnam evacha Shri Bhagavan uvacha idam shariram kaunteya kshetram ityabhidiyate Kshetrajnam chapi mam vidhi sarva kshetreshu bharata. Okay, for the online people, you have to speak louder. Takshetram yaccha yadrikcha yadvikari yataschayat. Sachayo yat prabhavascha tat samasena me shrudu. Rishibir bahuda gitam chando bir vividai pratak. Brahma sutra padaishchaiva hetu madbir vinishchati. Mahabhutanya hankaro buddhir avyaktameva cha. Indriyani dashaikam cha pancha chendriya gochara. Ichchadvesha sukham dukkham sanghates chetana dhritihi. Etat kshetram samasena sakvikar. Amanitvam adhambitvam ahimsa kshantirarjavam. Acharyopasanam saucham stairyam atma vinigraha. Indriyarteshu vairagyam anahankara evacha. Janma mrityu jara vyadhi dukkha doshanudarshanam. Asaktir anabhishvangaha putradhara grihadishu. Nityam cha samachittatvam ishtanishtopatastishu. Maichananya yogena bhaktir avyabhicharini. Vivikta desha sevitam ati jnana samasena. Adhyatma jnana nityatvam tattva jnanartha darshanam. Etab jnanam iti proktam achanam ayatatonita. Jneyam yattat pravakshami yajñatvam Anadimat param brahma na sattanasham uchate. Sarvata panipadam tat sarvatokshi siromukam. Sarvata shruti
సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం असक्तं सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तु च బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ सूक्ष्मात्मादद् अविज्ञानं दूरस्थं चान्तिके च అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తం ఇవ చ స్థితం भूत च तज्ञेयं ग्राशिष्णु प्रभविष्णु జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిస్తమసా పరముచ్యతే ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टं इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः भक्त एतद्विज्ञाय मद्भवाव्यो वपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारं च गुणं चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सद् असद्योनिजन्मषु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्यसाङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातिरिदत्ततं मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनाशस्य अविनिश्चितः यः प्रसादि समं पश्यं हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि हिंसाति आत्मानात्मानं ततो यति परं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तां स पश्यति यदा भूता पृथग्भावम् एकस्तम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरोऽस्तोऽपि कौन्तेय करोति न लप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवशिष्टदेहे तथात्मा लोकलिप्यते यदा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशायाति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, now chapter 14, 3 modes of material nature. श्री भगवानुवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति याः सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. Okay, give the microphone here or somebody, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तस्मात् त्वं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादलास्य निद्राभिस्तन्निबन्धन्ति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जायति रजकर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा व्यद्यात् विवृद्धिं सत्त्वतम् लोभप्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम् असमस्पृहा राज
रजस्येतानि जयन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तामस्येतानि जयन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तांसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहनौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ज्ञया गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भवं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् अतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमचर कथं चैतं स्त्रीगुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवर्तन्ति काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचालयेत् गुणवर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्ट्राश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिप्रकाशयोः सर्वरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्याकाङ्क्षितस्य च हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Now chapter 15, the yoga of the supreme person, Purushottama Prapti Yoga. Shri Bhagavanuvacha urdhvamulam adashakam ashvattam prahuravyayam अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूल्यान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवृतन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमतीश्वरः श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितन् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमासि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धिमागमकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकात्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Now chapter 16, divine and demoniac natures, Daiva Asura Sampad Vibhaga Yoga. Shri Radha Nilmadhav Bhagavani ki jai, Jagannath Baladev Subhadra Maharani Sudarshan Chakra ki jai, Rama Sita Lakshmana Harmani ki jai, Lakshmi Narasimhadev Bhagavani ki jai, Shri Gaurani Tai ki, Srila Prabhupada ki jai. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योगा व्यवस्थितिः अहिंसा सत्यमाक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपौरुष्यमेव च अजानं चाभिजातस्य पाता सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवविस्तरश प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च ज्ञानाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किं मन्यात् कामहैतुकम् एतं दृष्टिम् अवस्तभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षायाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहद्गृहीत्वा साद्ग्रहान् तेषु जीव्रताः चिन्तम् अपरिमेयां च प्रलयान्तम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशपाशाशतैर्बद्धा कामक्रोधापरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यानेतर्थसञ्चयान् इदमाद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरन्नपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अद्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षेदस्यामि मोदिष्य इत्यज्ञाविदो अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाला समावृताः प्रसक्तकामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानामदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते धमभेनादितिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रतिगच्छन्तु तानहं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् आसुरीं योनिमापन्ना मूढजन्मनि जन्मनि एव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचार्यतात्मनश्रेयस्ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविद्धिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, now chapter 17, the divisions of faith. Arjuna uvacha, ye shastra viddhi mutsrijya yajante shraddhayanvitaha. Shri Bhagavanuvacha, trivida bhavati shraddha dehinam sa svabhavaja. सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु Sattvanurupa sarvasya shraddha bhavati bharata. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यक्षद्दा स एव सः Yajante satvika devan yaksha rakshamsi rajasaha. प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः Ashastra vihitam goram taptyante etapojanaha. दम्भाहङ्करसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः Karshayanta sharirastam bhutagramam achetasaha. मां चैवन्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् Aharastvapi sarvasya trivido bhavati priyaha. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषं वेदम् इमं शृणु Ayus sattva balarogya sukha priti vivardanaha. रस्या स्निग्धस्थिरहृद्या आहारा सात्विका प्रियाः Katvamalalavanat तीक्ष्ण रुक्षा विदाहिनः. यातयामं गतरसं पूति पर्युसितां च यत्. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विद्धि दृष्टो य युज्यते. यस्त्वयम् एवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत्. युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विद्धिहीनम् अश्रुषन्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम्. श्रद्धाविहरितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजा गुरुप्रज्ञा पूजनं शौचनमेव च. ब्रह्मचार्यं हिंसा च शरीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्. स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः. भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तप्तस्तत्त्रिविधं नरैः. अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोधम्बेन चैव यत्. क्रियते तद् इह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः. प्रयशोत्यादारणार्थं वा तत्तामसम् उहहर्तुं दातव्यम् इति यद्धानं दीयतेनुपकारिणे. देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः. दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्धानम् अपात्रेयभ्यश्च दीयते. असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो भ्रमणस्त्रिविधः स्मृतः. ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्माद् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदानातपक्रियाः. प्रवर्तन्ते विदाग्नोता सततं ब्रह्मवादिनाम् तद् इत्ये अनभिसन्ध्य फलं यज्ञातपक्रियाः. दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद् इत्येतत् प्रयुज्यते. प्रशस्ते कर्म तथा यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद् इति चोच्यते. कर्म चैव तदर्थीयं स इत्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं घृतं च यत्. असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो हितः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Okay, now the last chapter, conclusion, the perfection of renunciation, moksha sannyasa yoga.
अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्याग्यस्य च हृषिकेश पृथकेशिनि सूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषपदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मुहूर्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशाभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं तैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विकः मतः न द्वेष्टकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः जस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलम् भवत्यत्यागिनां प्रीत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्यकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धहे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याज्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धिता न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म सङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रच्यते गुणसाङ्ख्यन्ये यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु एनैकं भावमव्ययमितीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभवान् पृथक्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थबदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषता कृतम् अफलप्रेक्षुना कर्म जत्वा सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायां च तत्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहदारभ्यते कर्म जत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलाप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हसशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्ता प्राकृता स्तब्धस्ततो नैष्कृतो लशः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये भक्ष्यमुख्यं च जावेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अजथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगिनाभ्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्तान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गे
येन फलकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यततग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद् यतदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां या दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्मुक्तं जतेभिः स्यात् त्रिगुणैः ब्राह्मणाक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभविर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दक्षं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च ख्यात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म सूत्रास्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं तदम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्मनुस्थितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य जापरा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यथा वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरं नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादपाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यस व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां निजोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि जन्मोहात् करिष्यस्य वस्सपिता ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामेव शेषि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नाटपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशुशुभे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं
मयि परां कृत्वा मामेव स्यात्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते चाया इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामीति मे मतैः श्रद्धवान् अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोका प्राप्तो या पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कचिद् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोष्वा मद्भुक्तं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् यथा स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विश्वमये महान् राजान् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजय भूतिर्ध्रुवनीतिर्मतिर्मम Okay, let's recite this sloka together. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवनीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवनीतिर्मतिर्मम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय।